They say words have no meaning, but meaning have words. It does not matter what you say, but it matters what you mean by what you say. Igama lami Scelo Ngubane. Today we have a gigantic guest. Please introduce yourself, say. Ngiyabonga baba. Igama lami Sphamandla Mbusi. I'm a motivational speaker. Yeah. Yes. Let me take this opportunity to say thank you. Ukuthi ngithola ithuba la namhlanje. Yes, sir. Sphamandla is a motivational speaker, baba. All the way original. I'm coming from Eastern Cape. Okay. But I'm staying here in Johannesburg. Where in Eastern Cape? Kuqumbu. Oh, Qumbu. Yes. Okay. No, I like those names, because no Qumbu, no Mthatha. Exactly. Eastern Cape is big. Man. That's N2. Okay. Yes, Qumbu, it's all Mthatha. Oh, okay. But I'm staying in Katlehong. Oh, currently Seguruleni. Yes, ngila eGuruleni. Okay. Yes. Ngizalwa umama. Usually I used to say ngizalwa indoda. Yes. Before that, ngifuna ukuxoxa istory esincane. Yeah. So that ngibese ngiyasuka. Umama ongizalayo ebeshadile. Okay. Yes, eshade kwaDlamini. Unfortunately ubaba wakhe washona. Then makushona ubaba wakhona lanto ke ukuthi umuntu ongumama mayishonile it's either uyangenwa. That means ubaba omncane uzongena umama or else siyamrelease mayisemncane akwazi ukukhulisa abantu. So that's what happened. Then umama wahamba ke wabuyela eGoli ayofuna umsebenzi. Wathola umsebenzi kwamfundisi. Then mayithola umsebenzi kwamfundisi uthi ngalelo langa usebenzile beclean kitchen ezicleanele kitchen yonke nje lonto leyo. Then umfundisi ube nento lokumbheka on the strange way, if I may put it so. Then ngelinye ilanga umfundisi ubuye uma umfundisi engekho. So wathatha ijezi wangena nale kamereni mayingitshela. So mayiqeda umfundisi uzfoste kumama ngenkani. Sure. Then mangimbuza ukuthi why ungasho or why ungamcebanga kuma mfundisi wathi problem nambe sengisonta kuleli sonto. Sure. And mangisonta kuleli sonto the problem is now ngizochitha umuzi lana. Sure. Kuma mfundisi ngoba abafazi asibheki ngendlela efanayo. Uthi mama I only realize 6 months later ukuthi pregnant. Yo. Ngamtshela umfundisi ukuthi lalela man sekuso. Uthi uconfide kumfundisi alone. Exactly. Okay. Tshela nje umfundisi alone. Okay. Yes, ukuthi mamela nginento so. Uthi umfundisi by that time ke wamnikeza 100 rand. Ibiseningi ngaleso sikhathi. Yeah, around 87, 89. Yeah. Wamnikeza 100 wathi lalela get rid of this thing. Nambo keep lento. Sure. Uthi mama uye waya ke mayifika for the first time uthe fika kule line yabo mama bakhipha abantwana. Yeah, by that time uthi lento yakhahlela iseswini. Once yakhahlela twice wathi ngiyangikwazi ukuyikhipha. Wabuya and by that time umfundisi beseyibona uba kunento eso. Umfundisi wathi lalela naye ubona seku around 8 months umfundisi 9 months ukuthi hey muntu ukhulelwe. Usebenza la endlini. Usebenza la endlini kwamfundisi. Uzoletha ihlazo la kwamfundisi. Sure. Then umama wathi you know what sicela ukuthi uthathe izinto zakho uhambe. By that time bese ina 9 months already. So wamxosha uthi umama ngathatha izinto zami ngaphuma ngahamba kwamfundisi. And wangibuza ukuthi ngina how many months by the way ngamtshela ngathi ngina 9 months. Sure. Uthi mama wathatha izinto zakhe waphuma wahamba ebe ethembisa ngaleso sikhathi. Uthe hamba endleleni kwasika ipain ngasemva. Okay. Yeah, then kwasho ukuthi vele sekuyateta. Wateta endleleni, mayiteta endleleni watetiswa ngamadoda by the way. Because yonke into bese late by that time. Akayanga eclinic akenzanga next. Sure. Remember ukuthi ushiya abantwana bayi2 Eastern Cape. Ebezozamela bona then wapreka bamtetisa wayesibhedlele se umntana sekamthwele uthi umntana umrole ngedukwe. Then wateta eqeda uteta afika amanesi ambuza ukuthi igama ubani. Wathi igama nguSphamandla. What a powerful name. Then that's where I was born. That's when this thing had a name. Wathi mama kubo bonke lona izoba nguSphamandla. Sure.
you know what hurting me the most is that azange angishiye dustbin. And engazange angishiye dustbin. Ngizokutshela iqiniso ayikho into engiyithengile for umama mina. Except uthenga i-tombstone. As manje ngikule interview. Ngiyawisha ukuthi ngithi mangiphuma ngithi mama ngibuya kwe-interview. Oh yeah. I don't want much. Ngiyakwazi uzithengela i-takeaway, ngiyakwazi ukulala ema-hotel, ngiyakwazi ukulala kuma-restaurant. Angifuni next, bengifuna nje ngizomkhombisa ukuthi lanto wayithwala ihlazo for 9 months. Yes sir. I tend to be a man today. So I'm not I didn't choose to be a motivational speaker. Motivational speaker chose me. Oh yeah, man. I decide to be powerful. No. The pain chose me to be powerful. I don't have a choice except to make it. I owe that woman everything. Oh yeah. I owe that woman everything. For me to be here, it is because of her. Wow. And to everything. The funny part is that ngiyile uyofuna ubaba. Mangiya ngiyomfuna ngithole eme nabanye abefundisi. Baba miyaphila. Baba is the biggest prophet. Baba is a prophet. Baba is a good preacher. Ngeke umenze next baba ngeBhayibheli. Ngiyile umbona and bengifuna ubona this guy. Yeah, bengifuna ukumbona to say like this is my father. And bengifuna umazi ukuthi and manje into engilwa nayo ngilwa part of me ifuna ukumaccept as my father. Part of me ngimxolele ungangizwa kabi ngimxolele and everything, but part of me nginalanda ukuthi if this guy wa protect umchato wakhe ngecost yami. Sure. Ubaba umchato wakhe zangasho ukuthi unomntana waba safe umchato wakhe for 34 years. Sure. Baba kumchato wami safe waziwa as a holy man. But wangazi ukuthi une damage ayishiya ngasemva kunomnye umfazi oqoqana nehlazo. Sure. Umama mayiqeda ushona ngihambe ngihlale emizini. Ngihambe ngihlale emizini. Yes sir. I remember elinye ilanga sihleli komunye umzi kwaDlamini lapho sisiwa amazalo wakhona. Yeah. You know, yawazi umnqusho. Umama khona wathi mina umnqusho ngayitheli fish oil. Waphuma ngayitheli fish oil. Yazi la mama mayifika wenzani? Wangiphuzisa ifish oil ngeglass. Yo. Ngihambe ngihlale. Abantu basibona singcono. Mina ngidlule lapho khona engibonayo ukuthi angaze ngafikela ku commit suicide. Okay. But yangifikela lapha ethi kungcono ngife kunalempilo engiyiphilayo. Ya kungcono ukufa kungcono kunaleni into engiyiphilayo manje. Yo. Ugamba ukuhlala emizini into nobi wrong uthi right. Sure. Ngafunda mangifunda isibani sicishwe abantwana bakhona befunda. Do you know why namhlanje? Yeah. Ngiphethe LLB. Wow. Today ngiphethe LLB. By profession I'm an attorney. Wow. By angi practice. But now I'm a motivational speaker. Ngifunde lento. Awuyi ezana awuyiphathi igolide ungayanga phansi. Bonke abaye phansi babuya bephethe igolide kanje. If ubungayanga phansi ubunge kuyibambe kanje. Yes sir. If ubungayanga phansi hayi wonke ama pain azokubulala. Yes sir. Hayi wonke ama pain ehla kuwe azobulala. And abantu bacabanga ukuthi mabesenze motivation bacabanga ukuthi hayi ingathi si yonke into izelula. Yonke into mina start ibruku ebengiligqoka bengifisa ngifunde ugrade 11 mengayigqoki under bengenayo and grade 11 kulapho uthatha khona istage sewuqala ukujola uqala ukwenza yonke bengenayo. Yo. Ngihambile mangifika eTUT mangifika lapha ngifundiswe mina angilazi uthando lomzali
mina wonke umuntu for sure bambalwa abantu abangakhanga baparticipate kimi mangixoshwe high school ukuthi angibhadalanga ama fees bengibhadalelwa utishara makuthiwa kufuna ama tie pack esikolweni anginawo ukhona umzali ozovela azongibhadalela you understand mina ngipackage ye community ulowo nalowo kune contribution ayidlalile empilweni yami kuze ibe lento ngiyesaba udelela umuntu ngoba mawungibona nginje kukhona abantu abakhathele yimi kukhona abantu abenze konke akunanto engcono ngami yes sir ngiyiproduct yabantu ngiyiproduct yabantu I remember esikoleni ngisenza grade 11 because isikoleni bekulapho ngiba happy khona yeah bengila ngithola injabulo khona yangena enye itishara yathi Sphamandla ngenhloko enkulu kuyawarasa wena futhi ngeke upase wena kuthi tishara ka grade 11 yathi mina ngeke ngipasa ngapasa 2011 mangipractice ubo attorney la eJimston ngihlangane nomntana wakhe eboshiwe ngibuza umntana wakhe ukuthi wenzeni akasangiboni mina ngiyambona musa kalo mawuphansi abantu abakuboni mawuphezulu into ephansi ayibonakala phezulu ngidonsa igaweni ngingena ecourt mangena ngiyabuza ukuthi inathi umntana wami uboshiwe for attempted murder ngathi mamela ngizokuthathela icase ngepro bono lento ubungayiboni eclassini namhlanje attend yo to everything abantu uzungizwa abantu bambalwa abantu abazokubona mawuphansi sure yaphela unyaka ihappiness ngiqala ukuyizwa manje sengihlanganisa impilo wow ihappiness nokubona abantwana abayi3 bayi4 ngaphandle angibablame mina leso sikhatha nginaso bengingenaso lalela baba mina umama ngimkoloda everything that I am and that I have sure and failure is not the option Kim for that woman wathatha ihlazo wabizwa ngehlazo but ama results wehlazo ila wabonayo namhlanje. Now I want us to look at your character because I see every time you speak about this you wear a smile and there's a quote that says you are not fully won unless you wear a smile, but it's painful. You know, I'm holding my tears here and I'm saying, you know what, I don't want to cry but the tears are in my eyes and I'm saying Sphamandla ukhona kanjani ukuxoxa istory sakho today with a smile and this courage? Do you know ukuthi 1,000 yokuqala engayibhadalwa ngokukhuluma ngayibhadalwa ngenxa yalesi story? Yo. First 1,000 wiper my tears to say there's a woman who gave birth on the street. Who gave birth in front of ordinary men, not nurses and doctors. Sure. And after that, exoshiwe impahla zila. But what to know, you know what? When angazi ukuthi uzoba yini, but igama lakho uzoba nguSphamandla. What a powerful name. And truth be told, I'm not different nabantwana abalahle on the garbage, on the dustbin. There's nothing special about me. But that woman saw something that I didn't see to me. Oh, yes. That woman, my second name is Godfrey, by the way. Godfrey? Yes. What does it mean? uNkulunkulu ukhululekile ngami. Oh. God is free about me. Yo. Then that woman athi wena uzoba ngumasuli. Lamfazi wazala and zanga zalele yena wazalela abanye abantu because if wayizalele yena ngewama walinda. But what you know what? Mhlaba ngizonikeza yena. This is my evidence mina ngiyahamba but yini ngizonikeza yena. Into engicabanga ukuthi engisadila nayo is that how I wish ebengilindile ngibuye ngiphethe upitikoti to say thank you. Na into angikhaleli into eziningi mina ngimfunela umama into eziningi. If only bengilindile. Angibone At what age did she pass? 9 years. Yo. I was 9 years. Yo. You are still a child.
I don't think even I was still a child. I was still a baby by that time. Yo. Mina ngikhulele estradini ngambe ngihlala emizini. Umalume wami ukhona by the way. Okay. Umalume ngamtshela ngathi ngipasa imatric wathi izokwelusa mtshana. Inkomo zidinga umatriculate. Inkomo wathi like akunanto ozoyenza. Woza uzokwelusa. Yo. But mamela mina mangivala amehlo I see everything. But although ngivala amehlo into engayiboni ukufaila. Oh yes. And naye ngasho ngathi malume I'm going to make it. And I'm going to disappoint you. Kule ndawo ngilindele kuyo angizi lapho. Lapha ngizi. Wow. Ngilinde la engizovela khona. Angeke ungilindele ukuthi ngizovela khona. And ngizoyisho manje. Yeah. Kubantu abacabanga ukuthi I have make it. It's just the beginning. They haven't seen anything yet. They haven't seen. You just started. This is just the status. I haven't done. Oh, I love this. I haven't done anything. I love this. I have an appointment with success, by the way. Wow. I have an appointment. So each and everything that have happened to me, I take it as just the dogs were barking me while I was walking on the street. Now I'm chasing the lions. Wow. Akabi konto yenzekile manje I have appointment with a success and now yazi ukuthi ngine appointment naye. Your motivation is your life. Definitely. You saying motivation I didn't choose. Yes. Motivation chose me. Yes. Now, is it because of circumstances of life that you go through and you are able to abstract motivation from them to say, because baning abantu, I've heard people saying, I don't believe in this thing called motivation. What would you respond, or what will you respond to people who say that? Mamela, ngizala. Angithi ngisahamba amateksi okwamanje. Yeah. Okwamanje. Okay. Ngizala. Mangisiza ngapha. Kune accident enzekile lapha ya. To answer your question, kune accident enzekile. Ngibone 3, if not 4, 3 yama professional. 1 ngibona amaphoyisa. Okay. 2, I think yes amaphoyisa SAPS. Yeah. Then EMPD. Yeah. Yes, ama paramedics. Ngabantu 4. Masiqale la kulabo. Abantu imoto ibheke phansi. Akhona oyiwani ozihluphayo yokhupha i-safety belt ukuthi kuphume labantu. Bathatha ama selfie. Number 2 ngamaphoyisa. Akayanga uyokhupha abantu ayothatha istatement ngubane berongo. Number 3 ngama EMPD ama traffic cop nawo ayothatha istatement ukuthi kwenze njani ukuze this accident occurred. Number 4 ngama paramedics. Yeah. Akana spam, akana my handcuff, Yeah, akana nits, apeti stretcher. Ati our intention kukubona patient out of this tragedy. My impilo yam ngiphilela uba paramedic. Oh yes. And my job kukuzoti it's either uyangizwa uyabelieve ku motivation noma ubelieve umsebenzi wami kubeka istretcher la. Oh yeah. Angizange uzojudge ukuthi ubani o wrong. Mina ngiku stage whereby mangibona prostitute anginayo ukuthi sewungathi uthengise. My job ukuthi sisi after this what comes out of this? Kuyaphumeka. Mina wami umsebenzi kubeka istretcher la. Uba musukubona impilo okuyo bona beyond your situation la ukhona. Mina manje ngibona angiphethanga ngiyangena nje ngiyaphuma abanye bangivalela indlela abanye abafuni ngingene abanye bangixoxa kuma platform into engiyiphethe ngiphethe istretcher mina. Wow. My job is to be a motivational speaker to say kuyaphumeka la kwisimo kuso. Mina ngizokuthwala. Yes, mina ngikuthola izinto zakho zivalekile. Angizange ungazongitshela ukuthi ngoba mina ngonile masibheke way out siphuma njani. And umsebenzi wami kuphatha ama grinder la ukuthi isikhathi imoto iphume ngaphandle. Your goal. That is my intention. Yes sir. Mina mangikuthola uphansi kuko konke. iBhayibheli angisalivula kakhulu bazongishaya abefundisi. Angisalivula kakhulu mina ngifuna ngivula amanxeba. Oh yeah. Ngithi if ngashayeka la ngasurvivor. Le mivimbe ekushaya uzophakama wena. Yes sir. Mangizokutshela ngoAbraham umazi kahle. Mina ngifuna ukukutshela ukuthi a dirty dog do have an office at the end of the tunnel. Le ningayazi elahlelwa amathambo
sometimes you own KFC. Wow. Leyo ngayilindelanga. Speaking about KFC, sinama restaurant i4, i3. Sino KFC, sino Chicken Licken, sino Hungry Lion, hope I'm right. 3. Yeah. Abanye bathi abathanda Chicken Licken because Salt, yes. Abanye bathi abayithandi KFC because the oily. Yeah. Abanye bathi abayithandi Hungry Lion because it dry. Mamelake. Mina ngithi i-Chicken Licken, KFC, Hungry Lion zithengisa same thing. I-chicken. But different into difference spice. Into ehluka ku KFC, ku Chicken Licken spice. Yes, sir. Into ehlula Hungry Lion ku Chicken Licken spice. Umuntu nomuntu ne spice sakhe. Based on my taste buds wakhe. It's not how you do it. It's not what you are doing. It's how you're doing it. All right. It's not who you are. It's what makes you to be. Wow. Kuko konke, mina ungibona ngila, I'm using my own spice. Yes, sir. And there's no one who can do what I do, especially when I'm doing it. I'm a little bit crazy sometimes, and this is me, and this is the best of me. Oh, wow. this is the best of me. And I'm older than my age. I'm younger than my mind. This is the best of me. This is my spice. Wow. Yeah. This is your spice. Yes, sir. Use your own spice. Impiling shayile. Abaningi aqalwa ngamuba ngumuntu ane rape. Abaningi ba give up drugs. They chose their own spice. Yes, sir. And this is my own spice. You know, you're just reminding me of another scenario. They say there were 2 men who were raised in a family. Yes, sir. Umamabo wabashiye wahamba. Ubababo bekaphuza. The other one ended up being a lawyer. The other one uphelele ejele. Now babuza lo osejele ukuthi why uphelele ejele? Uthi umama washiye. Yes. Ubaba bekahlala ziphuzela. And that's his story. And they go to this one who is multimillionaire. And they say, why ugcine so millionaire? Uthi umama washiye. Ubaba behlala iphuzela. Now it sounds like an oxymoron because it's the same situation but different responses. Exactly. Ukuthi kwesinye isikhathi lento uma ungayixubanga kahle, it can give you undesirable results. Now what is it that motivated you to say mina I'm going to stick with this thing and I want to make my mother proud even noma ngasekho? I don't want the scholars to hear me wrong. Okay. But I was told in South Africa, if you want to be successful, you must be educated. Oh. And that's what I did. Ish. Mina ngina 4 certificates. 4. Esase crash, baptism certificate, matric certificate, LLB. Sure. Zonke certificate, by the way, no bazinjani but certificate. But ngithema ngifika ngiphethe ubuloya. I remember there's a guy who came to me I think ngoba ngisebenzele ima ngola tennis athi ngirapile. You know that guy, I don't know noba bengeka heal kahle, it hit home. It hit hard. I wanted to grab him with my bare hands and say, how can you do to that poor woman such a thing? That's where I've realized we're wrong. Sure. This is not me. Lento buloya kusi him. And let me find myself. And you know what? Uputbam nabo bonke uputbam uyaphuza unokuthi nobe sitotha kuchele kahle ukuthi wena ungazongitshela uputwami lawyer wena. You know? So Wow. naye bethembela ngami. You know the disappointment engilethile ekhaya. Kukubatshela ukuthi mina ngibeka phansi lento. This is not me. And Sure. the question was like, ngizodlani? Yes, sir. Ngizothenga ngani imoto? Ngizokwenza yonke into ini? Ngabeka phansi, ngafuna mina. Wow. And ngithe mangizithola, ngazithola ngingena moto, ngingena nix. But guess what? Imoto and everything angizitholanga but kuzo zonke lezi zinto mina ngizitholile, and this is Sphamandla. Wow. And this is the motivational. It's fulfilling. And it's fulfilling. And now I'm in a space whereby I feel that I can have everything because kukhona mina.
You found yourself first. I found myself first. Oh yeah. And you know what ukuzithola kwakho kukhona abantu ukuzithola kwakho abantu mabesithi sonke siyale when you came to a point to say hey mina ngile ngiyale. Wow. Why? Because you find yourself. You find who you are. And ekuzitholeni kwakho, the great thing about ukuzitholeni kwakho uthamehle valekile ubuyibona la uyakhona while your eyes are closed. Wow. So kuko konke more anything as you say ukuthi singaba kwi same situation, same tragedy, same dark hole, but singaboni ngokufanayo. Wow. Phela mina nawe singaya kuma second hand lapho kubekwa khona impahla. Yeah. Angisho Pep ngitho la kubekwa khona impahla. Yeah, la esithi Jos bathi kumadunusi. La wazikhona ngathi wake wa lapha ya. Mawufika lapha kudunusi masifika. Mafika udunusi ubheka iskipa se Nike mina ngizophakama ngeshirt. Cheap. I-shirt ngisa la ngifuna ukuya khona nothi la ngikhona. Wow. Kuko mina ngizogqokela into cheap ingathi expensive. Because la ngiyakhona I can see. Wow. Ungavumi ngiyacela kuko konke. Ungavumi ukufana ne current situation. Noma isimo sikubekaphi ungavumi ukufana nala ukhona. The situation must not define you. Uyibeka kahle ngesingisi. It must define you. Uyibeka kahle. You must define it actually. Abantu mabebona wena ne situation yakho Abakwazi ukuhlukanisa. Mabathi man this guy Niyamsukela. lezinto zikhulumayo nala ukhona zinto ezithu ezingafani. Oh wow. Isimo sakho. Mina I used to say there is a book I think kaMandela ebhalwe is it long walk to freedom. Long walk to freedom. There are 3 chapters there. Yeah. There is a sad chapter. There is a happy chapter, which is whereby the book is introducing Nelson Mandela. There is a sad chapter whereby the Boers befunu Mandela upside down. And there's a chapter whereby he's being apprehended, prosecuted. Yes. You know. And there is a last chapter whereby Nelson Mandela has been freed. You know. No, ehamba nonkosikazi yakho uWinnie. Ngibheke lama chapter. Ngathi when you see the said chapter, you don't close the book, you turn the page. And when you meet the said chapter, it is not the said book, it is the said chapter. Oh wow. That means sometimes if vehicle no ngabikho right, ilanga lingabikho right. Sometimes if vehicle no ucho namhlanje, this is not my day. Wow. This is not my week. You know what? This is not my month, guys. This is not my year. You don't close the life, you turn the page. Oh yes. Zakuphethe izinto, you turn the page. I will never change ukuthi ngumntana rape, but I have to turn the page. Wow. I will never change ukuthi angina mama, but I need to turn the page. Wow. Either way, life must go on. And please turn the page. Impilo izokwenzeka. Yes sir. Like it or not, impilo yona izokwenzeka. Turn the page. Kuko konke mabe nongibuza abantu ukuthi usurvive kanjani. It's just to turn the page. Zaphethe izinto. Turn the page. Izinto azambi kahle, turn the page. Abantu abakuthandi, turn the page. And sufuna abantu babone la uyakhona, abantu babelieve ngento abayibonayo hayi ngabantu abayizwayo. Oh, hey. If ngabatshela ukuthi there's a guy who reminded me in the family. They went bengistoti like wonke umntana. Yes sir. You know what the guy said? Athi beni expecteni kumntana rape. Yo. A feeling athi kuvalwa. Yo. That guy ngisahleka naye namhlanje. Sure. Ngimkhohlwanga. Yo. All of a sudden randomly the guy said benilindele intoni umntaneni we rape. Sure. Mayingibona namhlanje uthi bafu confidently ama video wami yawaposta yonke into ayipost uthi ngubhuti wami lo and akazi ukuthi I'm wounded by what he said by that time. Sure. It was just a normal day. Were you hurt by what he said, or were you hurt by who it came from? Both. Okay. Both. I didn't expect
Yeah. Mhlawumbe uyibeka right. Angilimalanga ukuthi kushobani. Angilimalanga ukuthi bathini. Ngilimale ukuthi ubani ushoyo. Yes, sir. Because I was expecting a protection from him. But all of a sudden, ukubone la nto udlala sidlala sithelane ngamanzi, then I stop it. Siloke siyaqhubeka. I think I was 11, 12. Then the guy said, ubulindele ntoni emntaneni we rape wena? I rape nje. You know, ngafeeling ngathi kuvalwa isicapho sejele khahla. From that day everything changes to me. Ngoba abantu bayakwazi ukukulanda ngebackground yakho. Yes, sir. Kunabantu abakwazi ukukulanda ngezolo lakho. Ongeke walishintsha. Yes, sir. Ngiyaphinda. Asilinyazwa ukuthi silinyazwa yini, silinyazwa ukuthi kubo bonke abantu sengalinyazwa uwe pho. Usazi isimo sami. Yasazi isimo sami. Ngiyintandana ngiyumphumela we rape. Istrato beng expect ukuthi singiremind but hayi wena. Not you. Above it all, not wena. Sure. Noba ngayibona ivideo, I don't care. Bonke abantwana bakhe abanye I think base jail abanye. The motivational speaker use TV. The motivational speaker is a professional attorney, a lawyer. Ngiyacela zonke izinto ezikhulunywayo nezishoyo mazingakubeki phansi. Yes, sir. And sometimes the pain ayifikiswa ngabantu abakude. Ukulimala silinyazwa ngabantu abaseduzane. Yes, sir. Ipain eningi kubantu abaseduzane nawo. So as a man in South Africa, one of the challenges we have in this country is that there's a lonely place called a man's world. Who was mentoring you and who was your role model? Ubani ububukeka kuye? Now. Mamelake. Ngihambile ngaya esontweni. Yeah. Esontweni ngaba youth pastor. Okay. Blue eye yami yokuqala in my life ngiyithola esontweni. Hayibo. Wangishaya umfundisi wathi la mfana ucabanga ukuthi uzenza ngcono isonto lakho leli. Why? I think bengikwazi udeliver into umfundisi angakwazi ukuyideliver. So kushaya wena ukushaya isiphiwo la. Exactly. Awena ngiyakuthanda wena. Because I problem ka Josepha. Yeah. Eyobhuti bakhe bamthathe bamfaka emgodini. The vision and the mission yabe on the palace. Okay. Ngesikhathi bengishaya esontweni, I want to answer your question. Ngesikhathi bengishaya esontweni, little did they know ukuthi bayakutshala and mabekutshala tshaleka nawe. Yes, sir. Ngoba iproblem sinofuna uretaliate kanti bekufanele ukuthi usele phansi. And mawungakhange wayithola into kubantu efana ukuthi uyithole kubo, uNkulunkulu uzoletha abantu abazothola into kuwe wena ongazange wayithola. Sure. Mangiphinde baba. Sure. Lento uNkulunkulu nongakunikeza ubaba. But enze sure ufike kwintandane abantu abazothi la baba uyi everything to me. Sure. Give him what you never had. Exactly. Uthola ukuthi lento engincelisa yona mina ngikaze ngayincela. Oh wow. So if uzoya kwimentor uNkulunkulu and izifundise lento. Yeah. Ukukokotha kule minyango once akwavulwa hamba ovulo wakho umnyango ukuze abantu bangastruggle ukuthola wena. Oh yes. Sure. Ngoba abantu bayakwazi ukuvala ama opportunities weminyango. Ngesikhathi bekuvalela iminyango uNkulunkulu abekuprepare esithi ngikwenzela sure ukuthi mamela kunabantu abazoza uzokokoda kwakho. Wena ngiyacela fasa ama pitbull wakho ngoba sonke sine pride but ifase so that abantu kuwe bangastruggle ukuza kuwe. Ngoba sivalelwe ama opportunities ukuthi thina sivula ama opportunities.
Sure. If uNkulunkulu akakunikezanga imento, uNkulunkulu ukwenza imento. Oy. That's so profound. uNkulunkulu once wathandaza, uNkulunkulu ngicela ungiphe lena nalena nalena. uNkulunkulu it's either ukwenza lonto leyo ukuthi bonke abantu, if zonke izihlahla ophumule kuzo zithole zinamalanga, uNkulunkulu uzokwenza sure ukwenza isihlahla sabantu abazophumula kuso baba. Sure. Ungakhali uNkulunkulu mayingakunikeza into. Ngoba ukwenza yona. Yo. Ukuze bonke labantu bakwazi ukuthola lento kuwe. And namhlanje mina ngiye ejele eSun City. Abantu zivalelwe lezi azokumamela amabhanditi. Amabhanditi azokumamela. Kubo one day ngifika ngathi guys, mbongeni uNkulunkulu ukuthi niboshiwe. Yeah. Abaningi benu bafela endleleni. But uNkulunkulu waniqalisa la. Nivale zonke izikhiya mazikhala, mazinikhumbuza ifreedom ebeninayo. Abaningi namhlanje izipoho eziningi zisakhalelwa ngamabullet emathuneni. Yonke into ongayitholanga ngiyaphinda. Yes, uNkulunkulu kwenza yona. To everything ungakulinga ukhala. Ukuthi hayi mina into ethile uNkulunkulu akanginikezanga mbuzi. Ukuthi lento uNkulunkulu and uNkulunkulu nayo ke into yokuqalisa edakeni. Yeah. Kanti ukusa ku destination. Because ngimbuzile. Mamela mina ngizokutshela iqiniso. Mawuphakanyiswe ngabantu. Yeah. Mawuphakanyiswe ngabantu ufuneke wenze sure onke siya ku election elections bonke abantu ubazwa abantu umuntu ophakanyiswe umuntu abantu besithi ukhumbula uhleli lapho uvotelwe sithi wena. It's a constant reminder. Manje singakurecalla manje. Because yithe sikubeke lapha. Ngithanda into eyi1 ngepain. Once yakubeka lapha iyakumaka. Oh wow. And akekho umuntu othi ngizokwehlisa. I-transport engibeke la ipain. Akekho umuntu ongimkolotayo. And na ipain nobicho mina ngiyaya ngithi thank you pain uba wawungekho. Ngaba mina ngiyo lento engiyiyo. And one thing edalba ngizithobe mawuphakanyiswe ngabantu ufune kuhambe nama bodyguard. Yeah. Mawuphakanyiswe ipain ufune kubanjwe ihumbleness. Zithobe ukuze ngibe la uNkulunkulu nguyo ngisizile. Ngiyazazi each and every day ngiyazazi ukuthi ngiyinja engesilutho ngenzela umusa ukuze ngibe la. Yo. Let me remind you what is a grace. A grace is not you going to God, is God coming to you. Awukhola ngoba uthandaze kakhulu. And into edala ukuthi sizithobe sibe phansi umusa lo ngibeke ngaba ilento engiyiyo. Oh wow. Abantu bakuphakamisa yenza sure uzohamba inyanga ugcabe uchathe ugqume wenze yonke lento ufuna ama bodyguard but igrace it needs none. Ubulisa wonke umuntu baba awukoloti umuntu. Wow. And into edala ukuthi uzithobe uyazazi ukuthi akuwona umthandazo we60 days ongibekela ngibona uNkulunkulu ekokode eminyango. Ehla ezakimi and that's why kunto zonke uzovuma ingoma ethi baba ngiyamangala ubaba ungenami ngaba ngafela endleleni umusa lo. In your example, we're still talking about the fact of a scarcity of role models. You wanted a role model watholi Spagela. When I was young, I always heard about my father, and one thing I always did was to mimic whatever they told me. So that time mangithi baba ngiyachanda boxing. The next day ngase ngibeka isaka ngilishaya because I wanted to look like somebody. There was that desire. As you were going to look at your father, what did you see and how did you feel? Baba mhlala Eastern Cape, Queenstown. Ngile ngathola because bengafuna lento amakhumbule ekhaya and everything. Ngile mangifika ngayithola address yakhe. Ngaya ngamtshelanga ukuthi ngiyeza. Yeah. Ngaya I drove there. Ngafika ngiqasha imoto special. Ngithi ngiqasha imoto X4 ngihambe ngayo hire imoto. Ngifuna umkhombisa ama results. Ngafika besixoxa nje phoneini masasazana. Okay. Ngaya ngafika ngabuza lana kwamaqhasha bathi yebo ngabuza ukuthi bathi lapha emgidini. I drove. Ngaya lapha athola behlele sibayena amadoda lapha ehleli.
And I knew, yalazi gazi. I knew that's him. You saw yourself in him. I knew that's him, that's my father. Ngaya ngafika ngabingelela ngabulisa naye. I think abengo West 10 ngababingelela ngabamba izandla bonke then ngazohlala eduze kwakhe. Ngathi sawubona unjani? I think ngiyaphila boy man kunjani and everything. Hayi ngiyakubona hamba ngonyuvunyuvu emoto ngithi yebo. Bese sekazi ukuthi ubani. No. Okay. No akangazi. Kamala nguSphamandla. Athi yes bhuti man kabani kanene. Ngithi kaNomvuzo. Athi oh hey kuhle nalapha emgidini. Ngithi yamazi uNomvuzo. Athi omphi kanene. Yo. Ngithi lo ay domestic worker kwakho. Yo. And I felt a cold water being poured upon his shoulder, if I may put it so. Then he was frozen just a minute. Hey, ngicela sizothethe lapha ngaphandle. No, it's fine. Uthi ngubani? NguSphamandla. Lowa kaNomvuzo. Lowa hamba ekhulelwe. Wabuza. Khulelwe. Yes. It's a pity ukuthi ngiyakholwa but into engenza ukuthi ngimzondo ubaba ngifuna ukama ngalela langa. Wangibuza umbuzo wathi mina ngithi sisu wasikhipha. Sure. Now hear your father saying that. Sure. Mina ngithi isisu wasikhipha umamakho. Ngithi lesa sisu zange siphume yilesi esiphambi kwakho namhlanje. Athi kimi I'm sorry. And I could see his eyes tearing. Then I tapped him on the shoulder, said, no, I'm fine. I wanted to see you. Then at Sambe, Siekaya, and everything. And, you know, let me say this like men to men. Namhlanje nginomntana una 2 years. There are 2 years. Una 2 years. I still can't believe when he's calling me Baba. Kubaba bengafuni next. Bengfuna ubaba. The only way don't akazi ulisebenzise in your life. I've never mina mangisithi baba ngibiza befundisi no baba base next door. No baba base stratini. I've never mina mlomeni namhlanje nawe yaza ngithi baba. I can't. Till today as much as nginawe la I've never said kubaba mbaba. I can't, and I feel he doesn't deserve that. He doesn't deserve that credit. He doesn't deserve that word coming out of my mouth. I'm still struggling to say, hey, Baba. I rather say dead. Because bizana eba for M4 right namhlanje uvukile yonke into right. Angazi bangizobiza ubaba ngithini. Angazi mhla ubaba meshonile ngizokhuluma ngaye ngithini mina ku program yakhe. Manginothi mangikhuluma ubaba ngizothini? Upregisa umamam washona umamam ngakhula sahlangana, that's it. Angazi, he doesn't deserve that. And now guess what? I'm trying to be a role model to that handsome young boy, bounce baby boy engunsika. I'm trying by all means. When they say Baba Ntsika and ngizama sonke space and uba ngubaba ngikufunda kulamntana because zange nginikwe lonto leyo. The name Ntsika means the pillar. Why did you name him the pillar? I think I've reached the space where I said he's my pillar. He's someone that inhliziyo yami yonke ekuye. Uyiphila yami. Mangiphelelwa ngamandla, mangibheka yena, nginento engithi I will never fail you. When uyinsika yami, he's my pillar and the strongest pillar. Wow. And I tend to say, Ntsika kunto yonke, nginokuzwa abantu bathi, wow, Ntsika, for sure Ntsika ubusekile ngoba nobaba ofana nawe, and ngibona ukuthi mina ngibusisekile ngoba nomntana ofana naye. Oh wow. To say now I'm standing because of him and ngizama ngako konke. Ngako konke. And masiyifake le challenge ko baba. Yeah.
abantwana badeserve, abantwana bafuni ma ATM, bafuni father figure. Okay. Abantwana bafuni, and problem yethu ukuthi thina sifuna ukushiya imali. And abantwana bafuni father figure, bafuna ukuzibona belapha. Umntana ufuna lanto azothi mayibuya athi baba ngithi uthe uzongithengela isicathulo. Uthi yes, then ahambe. My hamba with the word that promise my father has spoken. Sure. Lalela. Uyabona mawugijinyiswa estradini. Ubabakho chair bound, ehleli ku wheelchair. Ugijinyiswa ngabafana estradini. Mawufika la ubabakho athi bashaye. Sure. Isukile. Ubani okhulumile? Oh wow. Uboneni kimi? Oh wow. Bey4 ngingajika nabo. Angijiki nabo ngoba nginamandla, ngijika nabo ukuba ngibani okhuluma. The king has spoken to me. And that was what I was looking for to my father. Sure. Something to say, you know what? You can do it. Sure. Kubaba makhulumile. The king of a palace have spoken. Yo. Once kwakhuluma ubaba endlini. Wena uzongenza ukuthi singene kwababa nangifuni mamela. Yabona umama mayikhuluma. Umama mayikhuluma. Nyenye umama bayakhuluma. Bangangishayi. Ningangishayi bomama. Mama sithi masikhuluma nabo sithi mama ungakhulumi mawukwatile. Oh yeah. Baba ungakhulumi mawukwatile. Because mama amandla akhe asemlomeni. Wakhuluma uyadamage. Baba wakhuluma kufa amabhodlela, kufa amaglass wena. Sure. Once kwakhuluma ubaba ipalace yonke iyathula. Once kwakhuluma ubaba mos emakhaya manje kunesitulo esihlala lapha esikababa. Oh, when I was kahle. I-presence. When I was kahle ningayenza yonke into. Mamela, mina kuntsika ngishouting ngikhuluma amagama ayi2. Uyashawutana nomama wakhe. Ntsika ngithe isicathulo nani mina ngikhuluma one. Ntsika isicathulo. Ngiphume. Action. Mamela ntsika mina ngikhuluma kayithi untsika ngikazi ngambeka isandla ngikazi. Ushayana nomama wakhe waxoxa bonke nomama wakhe. Umama wakhe ukhudi. Umama mina ngibamba uJanuary. Ntsika January ngiphume. Mangibuya ngibuya uJanuary wamehleli and nomama uyazi ukuthi ntsika ngomtshela babakho angifuni uba libhubesi but ngifuna uba ubaba endlini. Wow. And into bengifuna kubaba bengifuna nje just to say Sphamandla, don't do this. You're taking me back to the statistics we have. Exactly. Most men in prison, most men in difficult places, they say they were named by the society. They didn't have a figure, ozokwazi kumbamba ati, you are gifted. One day you're going to be a lawyer. But they were named by the society. What mayaqala ukuspina imoto kayi1 but is khokho. Exactly. The first time umuntu ebhema, uthi mayaqala ukubhema so uthwasile sikhokho. The society is naming the boy child because there's no one to affirm a boy child. Asibuyele emuva. Yeah. Isibaya sesakho. Inkomo zezakho maziphila. Futhi uzifake no TM okanye no SM Sphamandla Mbusi zezakho. Yawa society. Maziphila inkomo ezakho. Sure. Maseziphansi ukuthi ihlatshiwe ebaba ungazositshela amagate ungawavale yethu. Umntana ongumfana mawusamkhulisa wenze yonke ngowakho. But ngiyanicela maseke wile sidinga amadoda. Into ezingazuthi nansidinga abantu abazorola izandla bagqoka amagambuthi bazothi you know what our aim asinandaba ukuthi wenzeni. Impumelelo yomntana ongumfana isemaphutheni wakhe. Sure. Enesidinga abantu abazomtshela ukuthi if indoda nendoda ingadlala irole yoba at least to be indoda kubantwana abayi5 abangabafana. The South Africa will never change. South Africa will change, sorry. Sure. If a man, a good man, a man of integrity, ingaba nabantwana abayi5 ebhekane nabo. Ezothi ithafisi mayiphela, ithi angifuni next mina ngizokuthengela ithafisi my aim kukubona uphumelele. Sure. Angisho kabi but at least I think estrateni sami nginabo abayi4. Wow.
engibhekane nje nabo angizwani nomama ngakuzwa ukuthi umntana akho uthe angifuni uzwana nabo ngibhekane nje nalabantwana Sure. and each and every labo bepase ngicela ukubona ama report ukuthi nami njani it will never change labantu bonke and bonke ubuhlungu babo ukuthi abantwana bangabafana ba notice ukuthi umlilo uyashisa sebenamanxeba omlilo ezandleni and how I wish besizothola abantu abazothi lalela hope iBhayibheli yalifunda Yeah. incwadi kaLuka singawabiza amavesi Yeah. masibize chapter 15 lithi indodana a prodigal son yathi kubaba yobaba give me the instant nginike ifa lami Yeah. ubaba ephila Yeah. umfana egcwele mayigule nika medical aid mayilambile nika isinkwa impahla mazimdaka zikhona ama helpers amgezelayo yonke into ebe right waphuma nelifa lika baba mayiphuma nelifa lika baba wayendaweni ekude lithi wadla ilifa laphela nabantu bamname neBhayibheli nalo ngilithembe kanje lathi indodana yolahleko leya uzwe iBhayibheli lathi indodana yolahleko and when he come back to his senses or to his mind he said I will go back home lapho khona ngiyothi baba ngonile angifanele ubizwa ngoba mina ngiyindodana yakho lithi ubaba umbone at the distance umhlaba uthe indodana yolahleko Yes, sir. umhlaba umlahlile umhlaba umgabhile umhlaba umthukile wambona at the distance ivubaba uthini Yes, sir. umhlaba uthi indodana yolahleko ubaba wathi that is my son From the distance. akathi ubaba that's my prodigal son wathi that's my son into ye prodigal yaziwa sistrato into yasekhaya yaziwa yimi Sure. mina ngimaze ubaba nobuyini that's my son Oh, yes. nobulahleke kanjani that's my son unsika I don't care noba ngaphula kuthiwa uphula iwindow lase next door ngibe necala sinot edlala ngelitshe waphula iwindow nani kwathiwa labantwana bafuna ushaya ngathi uzungixolele iwindow ngizolithenga Yes. nobuyini but that's my son and I need to take care of the damage because that's my son sidinga baba bazothi although inyawupe isibambile but that's My our son. Wow. and mawubaba umlahlela estradeni uthi udoti wakho makaqoqo ubani sidinga abantu abangazusibiza ngezinto esizenzayo but basibize ngezinto esizizo Oh, yes. noba ngiyini but nguSphamandla mina Yes, sir. noba ngathiwa ngidonsa nzima kangakanani but mina ngiwuSphamandla and ekhaya I'm still a son. In the law of privilege, they say you are the result of the 5 people that you spend your time with. Choosing your friends correctly is one of the keys for a boy child. Because when a boy child does not have that relationship, and most of them, they get into wrong friends. What do we do in terms of making sure that you choose the right friends? By who? For yourself. No, who's choosing the right friends? Me. Yes. Yazi into engiyithandelayo uNkulunkulu kunika igift akunika ichoice. Okay. Uphethe igift yonke ngapha uphethe ichoice. Okay. Wakwangena e-restaurant mawufika bayakubuza uyahlala noba i-take away. All right. It's up to you mangabe uyahlala sizokuseva khona ama waitress mangabe i-take away uthatha izinto zakho uyaphuma uyahamba impilo injalo. Okay. Mawufuna yazi one thing mina ngibe-Western Cape igoli ngilithandela one thing mawufuna abantu ababhemayo bakhona. Okay. Babhema bayikhuphe ngamakhala. Yes, sir. Babhema bayikhuphe nangendlebe if iyaphuma. Yes, sir. Mawufuna otsotsi bakhona. Mawufuna befundisi bakhona. Kukhona bakhona abefundisi khona nabamaduma. Konke bengekho yabefundisi. All kinds. Mawufuna ama motivational speaker khona. But guess what? You have a choice. Wow. To everything that is going to happen, you have a choice. Mina esikoleni bengigudi ku-maths. Okay. But ngibuya to the poor family. Background yamayivumi. But ngibambi maths. All right. Now into engisesikolweni ngavula icontract esikolweni.
nginaba amajita 3 nabantwana bangamantombazana aba right. Okay. Ungixolele mina bengengikwazi ukukhetha abantu abahluphekile nami ngihluphekile bekufanele ukuthi ngikhetha level laba ba right. Number 1 ngiclever esikoleni ngiwe A+. All right. Number 2 ngihluphekile. Yabo? And mangihluphekile lezi ziclever. Lezi azikho clever. Ama homework nanani sizwa yimi. Okay. uNkulunkulu ngipha ingqondo akangiphanga ipocket. All right. Labo bapha ipocket akabaphanga ingqondo. Ngazisondeza ngazibeka la eduze kwami. Bafethu ukunikopisa ngizonikopisa. Yeah. Ukuhamba nani ngizohamba nani. Yeah. But now contract yethu yi1. Mina isinkwa necheese ngis-afford. Yeah. So that means nina kini manisenzele isonga ngicela banenzele sibe extra nyana. Nazi ukuthi ngelunch nidla nami. Increase your appetite. Mina mangistudisha ngizostudishela nani. Wow. And that's my choice. And esikolweni into edala bangiye noma bengingafuni mina bengasithanda isikolo. Mina bengasithanda mina ngivuswa up until grade 11 or grade 12. Sphamandla bengasithanda isikolo. But bengena choice. Wow. Angikwazi ukuhlupheka mangiqeda ngafundi. One must go down. You can't have all the struggles. It can't be. It's either ngifundile or else anginamali. And esikolweni into bengisesikolweni bengisazi ukuthi esikolweni somewhere ngibambi leadership. Isinkwa Samson asikhona. Wow. And umama womnye umfana wangisiza wangithengela ithafisi. Esazi ukuthi mayiphethe mina ephethe umntana wakhe. Mina ngizofundisa umntana wakho sisidwamanyana. Mina ngiclever nyana. Yeah. Phela funeke sisho. Yeah. Ukuthi mina ngizosizana nomntana wakhe. But bese isazi la mama ukuthi isikhaftini esinye esikaSphamandla. Mina ngihambe ngenhlanhla baba. Wow. Isikhaftini esikaSphamandla esinye somntanami. Naye mayisiza uza sengiphethele isikhaftini. Bengena choice ukufaila bengenakho. Wow. Mamelaki. Ukufunda grade 10 12 ngimfunde private school bese private school status eJimmiston. Wow. Mina status eJimmiston. Ngimfundiswa ngumzali engeyiwono wami. Wow. Ngithema ngilapha ngaqoqa ama lezi bengifunda nama Somalians, ama Nigerians, abanye baphuma Israel. Yeah. Bengifuna upolish English. So funeke ngithathe le angikwazi ukuthatha lezi ezibuye lokushina funeka ngithathe lezi ngizoke lunch time ngizoba ne break nazo. Yes sir. One day lo baba lona lo mama sithatha ama report that time besiza nama envelopes ni kwama report. Sathola ama report saya sapasa. Ngapasa. Ngalanda lo mfana lo ngambuza ukuthi upasile na. Wathi Sphamandla ngicela ungikhaphe. Ngicela uzungiswe. Sphamandla ngicela ungikhaphe ngifuna uhambisa i-report kubabami. Buza ubuyaphi ubuye Israel. Wathi baba mu strict and ngifailile uDecember. Ngathi mawufailile mose baba akakazi kwenza nix wathi baba muzongishaya. Wathi asambe sahamba saya masifika ubaba wakhe simthole ehleli sitting room efunda newspaper umama wakhe ese kitchen. Yazi lo baba utheni? Uthe Sphamandla upasile na. Ngathi yang pasile. Wathi David upasila ngithi. Do you hear the statement? Sphamandla upasile na. Ngathi yes. Wathi David upasila ndithi. Ngathi why lo baba ngatsho ngiba Sphamandla upasila ngithi. Yes. Azothi umntana kupasila ndithi wathi babakhe no. Wathi lo mfana babakhe no. Okay. Wathi ufailile? Wathi lo mfana yes. Yo ngambone thatha iphepha lo baba eligoqa. Wathi David uthini? Babuye Israel. Wathi David uthini? Wathi baba ngifailile. Ngathi lo baba ke wangishaya Jehova ngombophisa mina ngisumntana wakhe mina ngipasile. Wathi hlala la. Wathi David wenze njani? Wathi baba ngifailile. Wathi lalela. Mntanami awupasa wena ufailanga. Wena upasile. Ngathi hayi baba ufailile na i-report. Wathi mamela thina ama-Israel asifeyili. Wathi kusukela mandulo thina sange safeyila. Wena kwinto ozoyenza uzobuyela kula class and uzokwenza better than wena ufeyilanga. Ngafunda into encane portion encane ethi lento yenzile you didn't fail but you were volunteering for the position.
kwinto yonke ozoyenza noyenzile ngo-2023 nango-2024 thina sifeyili. You don't quit, you don't give up as fail thina. Thina sifeyili start experience. Yes, sir. Once wenza into wafeyila, you go back to the drawing board, awufeyilanga. But ubulanda experience. Kwimisebenzi eholisa right ambobu uzo truck driver, bonke bafuna experience. Ayikho into ozoyenza uyimastare nge1 year. Wow. Silanda experience. Sphamandla mfethu, you're so powerful. Ngayisuka. You're so gifted. I wish we could have this the entire day. You are a different voice, and you are a voice that is anointed for today. Masval. Yeah. Lithi Bible, mangilifunde kahle. Acts chapter 28. Yeah. Lithi uPaul siyavala. Yeah. uPaul ku chapter 4, ku chapter 28 verse 4. Wahamba wayotheza. Do you know teza? Yes, to sir. gather some brushwood. Wahamba wayotheza. Mayibuya nenkuni kwaphuma the viper inyoka. Yadla isandla sakhe. Laba bebengathezi bambheka. Bathi for sure ungumbulali. Ngoba izinto mazibheda abantu bayakhawuleza ukudiagnose. Bathi for sure ungumbulali. Inyoka yasuka esandleni. Abantu balindela 4 things baba. Bathi number 1 umuntu odliwe inyoka uyadumba. Yes, sir. Bathi number 2 umuntu odliwe inyoka uyawa. Bathi number 3 umuntu odliwe inyoka uyafa. Bathi number 3 umuntu odliwe inyoka iviper igijima through the veins. Yes, sir. Those 4 things. But the shocking part is that yonke into esiyilindele kumuntu odliwe inyoka azikho zonke lezo zinto lezo. Yonke impilo indlela ekushaye ngayo ukhumbula unabantu abakubhekile and abangakubhekanga for izinto eziright. Yes, sir. uNkulunkulu ngoba uyalifihla ihlazo lomuntu. uNkulunkulu nokufaka emahlazweni but akwenza ukuthi ungafani nesimo sakho. Mayiqeda udliwa inyoka lithi udliwe inyoka ku verse 4. Ku verse 8 ungizwe konje yakwazi ukubala ngithi. Yes, sir. Ku verse 4 kuqala 1 2 3 4. Ku verse 8 ezansi lesasandle esidliwe inyoka. Yiso oye wabeka abantu izandla baphila. Yo. Wena ungizwe kahle. Yo. Ku verse 4 isandla sidliwa inyoka. Ku verse 8 uthandazela abantu. Ku verse 4 isandla sidliwa inyoka. Ku verse 4 ku verse 8 abantu baphila ngesandla. Mangigcine baba ungizwe kahle. Ngenzela nomuntu one abet angizwe. Ku verse 4 isandla sidliwa inyoka kuhlekiswa ngaso. Ku verse 8 abantu baphiliswa isandla. Hamba ngibizela inyoka ngiyibuze something. Ubumdlelano uPaul ku verse 4. Ithi inyoka ngimdle ku verse 4 ngoba bengithuswa u verse 8. Ngibuze ukuthi ngizalwa njani ngerape ngo89 estradeni athi uNkulunkulu ngo2023 uzobuse TV. Inja efana nami nizalisa njani uba ngizoba motivational speaker befana bangazalelwa ku private school. I mean ku private hospital. Yes, sir. Kwabizwe helicopter ngoba kuzala umuntu powerful. Yes, sir. But inja yazalelwa endleleni namhlanje ihlele ema TVini. uNkulunkulu uyakuhamblisha mic lifter up. Oh yes. Yonke lento ekushaya namhlanje i-testimony yakho yakusasa. Verse 4 ulunywa inyoka. Ku verse 8 ubeka abantu izandla. Uba lapha ngasi isandla lesi esilunywe inyoka. Uqoshiwe mhlambe emsebenzini. Kodwa wena tomorrow uzovula ikhampani uqasha abantu. Yes sir. Maybe when you are poor but out of you a rich family will come. Hayi man. Verse 4 wakho angafani no verse 8. Definitely. Sphamandla mfethu uNkulunkulu akubusise. Thank you so much. Akwandisele. Thank you You so are a much, child of the soil. May South Africa embrace your talent. We thank you very much for always. Itulas M is the home of talent. So you will not be missed in this area. May God bless you. May God be with you. Thank you so much. Thank you.